Okay, so kita dah tengok tadi bila dia turun je daripada the descending limb loop of Henle, dia punya the filtrate is at its highest osmotic concentration. So bila dia pass, apa yang berlaku ialah bila dia naik ke ascending limb loop of Henle, okay, kita tahu the ascending jenuh aku nak menyebut. Ascending loop of Henle ni yang meningkat, yang naik ni, ascending loop of Henle ni, dia adalah impermeable to water tetapi very permeable to sodium chloride. So filtrate now pass the thin ascending limb first. Here sodium chloride ataupun sodium and chloride ion will diffuse out of the interstitial fluid via passive transport. Okay. At thick pula sodium chloride ni pula dia akan dibawa keluar. They are actively transported from the filtrate into the interstitial fluid of the renal medulla. Yang penting dekat dua-dua ascending limb lobe of Henle tadi, sodium chloride akan memenuhi this medullary region, the interstitial space of the medullary region. Penuh sodium chloride dekat sini. Okay, itu konsep dia. This produces a high concentration of ions in the interstitial fluid around the descending limb. Betul lah, banyak kot sodium chloride mengelilingi this ascending limb. So the descending limb. So what happen is that's why lah water will continue to diffuse out of the descending loop by osmosis to the interstitial fluid down its water potential gradient, and dia akan reabsorb ke dalam, reabsorb into vasa recta, which is the blood vessel, vasa recta. Disebabkan adanya di sodium chloride penuh dekat luar ni lah, air boleh keluar daripada di descending limb loop of Henle ni down its water potential gradient. Okay, itu konsep Sorry, inilah dugaannya ya kalau guna buat slide. Next, as the filtrate flows up the ascending limb loop of Henle, sodium chloride dia dah akan makin lama makin banyak keluar. Bila sodium chloride ni makin lama makin banyak keluar, maksudnya sekarang bila dia melalui ascending limb loop of Henle, at one point dekat atas ni the solute concentration, the sodium concentration dah makin berkurang. NaCl sangat-sangat kurang. Okay. Therefore, the renal filtrate become less concentrated, means that less solute sebab less sodium chloride present. Jadi, the filtrate entering the distal convoluted tubule is now hypotonic to the interstitial fluid. Bila dah makin kurang sodium chloride, means that they become hypotonic lah. Dan this filtrate tadi dia akan pergi ke distal convoluted tubule. Bila dia dah melalui ascending limb of Henle, dia akan masuk ke distal convoluted tubule. This filtrate dekat dalam distal convoluted tubule now dia hypotonic berbanding dengan the interstitial fluid that is hypertonic. Sorry. Bila hypo, kita tahulah water pula dia akan move from higher water potential to the lower water potential, daripada hypotonic kepada hypertonic environment. That's why water tadi dia akan diffuse out by osmosis ke interstitial fluid of berdekatan dengan the peritubular capillary, masuk balik ke dalam and will be reabsorbed back into the peritubular capillary. Water will diffuse out from the tubule to the interstitial fluid and enter the blood through vasa recta dan juga peritubular capillaries. Okay, sorry, ni bukan vasa recta. Sekejap saya betulkan. Okay, sudah betulkan through the peritubular capillaries. Dah akan enter through the peritubular capillaries. Now, bila dia masuk, air dah keluar tadi, the filtrate tadi dia akan flow lah bila dia melalui the peritubular capillaries. Bila dia melalui the distal convoluted tubule, now dia akan masuk ke dalam this collecting duct. Dekat collecting duct, you boleh nampak kan dekat this region, the medullary region, dekat interstitial fluid memang banyak solute. That's why air akan terus keluar as the keluar daripada collecting duct. As the fluid flow through the collecting duct, water akan move out via osmosis, okay, to the interstitial fluid, dia akan masuk ke dalam vasa recta. Okay, bila dia dah keluar dari air semakin keluar, maksudnya sekarang air, the filtrate tadi, which is air kencing tu, makin lama makin pekat sebab air makin keluar kot, kan? Makin kurang air, so pekat lah. Sebab ada masih urea tertinggal dalam tu. Okay, with the loss of water, the urea yang tertinggal di dalam filtrate, dalam ni penuh lagi ada urea. The urea left behind in the tubular fluid, dia akan become increasingly concentrated
disebabkan less water present. Basically, the filtrate itself become very concentrated. Sodium pun masih ada tertinggal dan sodium akan dia akan dipump keluar daripada this collecting duct ke dalam medullary region dan meninggalkan urea dekat dalam. So urea tu masih tertinggal kat dalam, so dia masih pekat lah. Jadi apa yang berlaku ialah kita boleh nampak semakin the filtrate melalui down its concentration, down dia punya collecting duct, kita boleh nampak osmotic concentration semakin meningkat. Kenapa? Air itu keluar daripada collecting duct. Okey, disebabkan dekat region sini penuh dengan sodium chloride dan urea. Okey, basically memang banyaklah solute. That's why air tadi dah akan keluar by osmosis daripada collecting duct masuk ke dalam this medullary region. Dan you boleh nampak juga pada ketika ini urea masih tak keluar. Cuma at one point of the collecting duct baru urea keluar. Sebab bila air keluar now the concentration of solute akan meningkat dekat sini. The concentration of urea akan meningkat. Jadi urea akan keluar via osmosis to the inner medullary region lah. Okay. Dan you boleh nampak concentration of urine is increased as water leave the filtrate tubule to the interstitial fluid. Makin dia lalu semakin pekat sebab air banyak keluar. Bila air banyak keluar makin pekatlah dalam tu Dan as collecting duct cells to the permeable urea, dan kenapa juga urea boleh keluar? Disebabkan the cell of the collecting duct tu memang permeable to urea, and urea dia akan keluar secara osmosis. Dia akan keluar secara facilitated diffusion, basically secara passively lah masuk ke dalam interstitial fluid. Ini adalah gambar yang sangat jelas menunjukkan the counter current mechanism. Okay. Bila ada keluarnya solute tadi akan create the low water potential punya gradient dekat the interstitial fluid. Jadi air akan dibawa keluar. Okey, itu adalah the multiplier effect. Okey, semakin banyak sodium chloride dibawa keluar, semakin banyak urea dibawa keluar, lagi banyak air yang akan dibawa keluar down the water potential gradient. That's why sangat awak kena faham konsep of the water potential. Okey. Dan you boleh nampak adanya increasing osmotic concentration. Osmotic concentration juga dikenali sebagai solute concentration. Tetapi jangan guna solute, sila guna osmotic concentration. Okay. How does these mechanisms help to conserve water in body cell? Basically, the more concentrated the interstitial tissue fluid dengan sodium chloride dengan urea dalam medulla, the more water will leave the filtrate into the interstitial fluid, the more concentrated urine can be. Jadi air yang dibawa keluar daripada the tubule tadi will be reabsorbed back into the peritubular capillaries kalau dia berdekatan dengan convoluted tubule. Okay, kalau capillary itu dekat dengan convoluted tubule, kita panggil peritubular capillaries. Kalau dia dekat dengan the loop of Henle dan juga collecting duct, dia dipanggil vasa recta. Makin banyaklah air akan masuk ke dalam vasa recta dan juga banyaklah air yang will be reabsorbed back ke dalam peritubular capillaries. Okay. This is to prevent dehydration. Bila air reabsorb balik ke dalam blood, water tadi will be passed throughout the body kepada sel, awak akan hydrated. So, bila awak kurang minum air, lagi banyak air akan reabsorb dalam darah daripada this loop of Henle, daripada collecting duct, okay, daripada the convoluted tubule, so that sel awak tidak kekurangan air. That's why kalau awak kurang minum air, awak kencing lagi pekat dan sikit, lagi kuning, lagi sikit. Itu maksudnya air kencing awak sangat kurang air, sangat pekat dengan solute dan menandakan badan awak tak cukup air. Cuba kalau awak minum air banyak, air awak akan kencing selalu dan air kencing yang awak hasilkan adalah lagi banyak dan warna dia lagi jernih, lagi kurang kuning. Itu menunjukkan badan awak cukup air. Okey, dan awak kena faham bukan air sirap, air gula, tidak awak kena minum air kosong. Itu yang terbaik. Okey. This is to prevent dehydration. When body dehydrated, the thicker the color of the urine and the less volume of the urine. Okay, the less volume of the urine. Yes, tekan je, sorry. Semakin kurang the volume of the urine. Okay, kan tambah. Importance to the complex blood capillaries vasa recta that runs alongside the loop of Henle. Apakah kepentingan vasa recta selain daripada for the reabsorption?
Okay, this is to supply oxygen and nutrients so that cell on the wall of loop Henle tadi boleh dapat can produce large amount of ATP for active transport, especially dekat especially dekat ascending loop of Henle, kerana dekat ascending loop tadi akan ada active transport especially the thick ascending loop of Henle. Okay, kena ada active transport, so you kena, that's why lah kena ada oxygen untuk masukkan ATP. Dan to remove much of the salt and water from the tissue fluid into the medulla, helping in maintaining the gradient built up by the loop of Henle. So basically supaya in order to reabsorb balik lah, okay. Tambah sini to reabsorb the water back, okay, into the vasa recta lah. Okay, itulah dia cerita pasal formation of air kencing. The last part of the lecture, kita nak tengok macam mana kita ni dikontrol. Kejap kita nak kencing, kejap kita tak nak kencing. Okay, this one kita akan tengok later lah. Okay, kadang-kadang awak perasan kalau bila awak bulan puasa, sebagai contoh lah, bila awak bulan puasa, if you berpuasa, especially for the Muslim, by not drinking the water, memang kita ni tak rasa nak kencing. Kalau kita nak kencing, if you want to urinate, okay, kita memang akan urinate, tetapi air kencing yang dihasilkan sangat-sangat sikit dan pekat berbanding dengan kalau kita tak puasa, kita minum 2 liter air sehari, memang kita sangat kerap kencing dan air kencing dihasilkan adalah lagi banyak dan lagi jernih. Okay, macam mana? How the body tell? Okay, macam mana body itu tahu yang badan itu kekurangan air, kita ni kurang minum. Dan how that the information, the stimulus tadi, dia akan ditukar kepada action, iaitu air kencing yang dihasilkan lebih sikit dan lebih pekat. Berbanding dengan another stimulus, badan cukup air. Okay, now the action is that air kencing yang dihasilkan lebih banyak dan lagi kurang pekat. So, all this akan controlled by hormone. Ini semua akan dikontrol oleh hormon yang kita panggil antidiuretic hormone. Apa itu antidiuretic? Anti means tak suka. Diuretic means action of urinating. Okay? Basically adalah urinating. Penghasilan air kencing lah, diuresis. Okay? Tak suka urinating. Maksudnya hormon ini kalau dia release tak suka kencing, means that dia akan prevent kencing. Bila kata prevent kencing, maksudnya kita nak conserve water. Okay, tu konsep dia. Kita tak nak buang air. Kita tak nak buang air maksudnya kita simpan air. Okay, simpan air kat mana? Dalam darah kepada sel. Okay, itu konsep dia, antidiuretic. Anti tak suka, diuretic ni kencing. So kalau kata antidiuretic in total means that tak suka kencing, means dia akan prevent kencing. Dia akan prevent removal of water, removal of H2O in urine. Basically, kalau dia nak prevent the removal of H2O in water, maksudnya kita nak conserve water in blood. Okay, inilah konsep ADH ataupun antidiuretic hormone yang kita akan tengok in the lecture yang seterusnya. Okay, in the last lecture.